Signore e signori, tutti voi all'ascolto, buonasera. Oggi è il 18 di giugno, 18 giugno del 2026. Siamo al parcheggio della chiesa di Sant'Andrea, infatti, per un'altra serata di Danzare il Tramonto. Mi avete visto danzare l'altra volta, ma giustamente ho rovinato la poesia di quello che invece poi nel bellissimo video avete visto solo in parte. E l'importante è essere presenti in questi momenti, perché ciò che vedete in un video non è ciò che vi rimarrebbe impresso partecipando a quei bellissimi momenti di espressione artistica in luoghi naturali che molti di noi conosciamo, ma che sono nobilitati da questo ballo. Ho resistito un minuto a fare il serio. Vi state aspettando una performance creativa e più somara, ma per stavolta vi dico semplicemente che siamo in un altro meraviglioso luogo del Parco dei Gessi. Davanti a noi c'è la villa del conte Massei, che forse in parte vedremo, attraverseremo, ma ci aspetta il calanco nel quale il famoso cavaliero riseriva a cavallo sulla lama del calanco per arrivare su fino all'Abbadessa. Questa volta lo riempiremo di musica, di danze, di suoni e di qualcosa di molto coreografico. Quindi se ci avete preso gusto, venite, magari anche domani l'altro o l'anno prossimo, perché non sapete cosa vi state perdendo. È qualcosa che quando siamo a sera, prima di addormentarci, è come faceva la Mondaini, viene anche a noi di danzare per un attimo, ma è molto meglio che veniate a vedere. Ognuno ha dato il massimo nell'espressione artistica. Ciao a tutti. Semplicità? Ho nascosto la fuga. Stop warring with one another. And then there will come a deadly wound in our peace system. What is a deadly wound to a peace system? It's when it breaks down. And one of those
begins to take up warfare, the war of the arms, shall we say, bullets flying, bombs blasting, etc., once again. Absence of that, or in other words, to have a so-called the war of the arms, firing bullets and bombs at one another. So if you can understand, verse 4, but ye, brethren, are not in darkness, but that day, what day? This day. So if you can understand, verse 4, but ye, brethren, are not in darkness, but that day, what day? This day of the peace, when there is no peace, should overtake you as a thief. It leads up to this time of peace, where there is no peace, but leads up to return the kingdom. Puntuale, illumina i campi, matura il grano e poi va a dormire come un bravo cittadino romano. No, il mio sole divora, il mio sole danza, il mio sole ride mentre gli dei crollano dalle loro colonne. Quando arrivai a Roma, portai con me una pietra nera caduta dal cielo, una montagna, un meteorite, un dio. E voi adoravate statue immobili. Io adoravo qualcosa che aveva attraversato l'universo. Chi dei due era il pazzo? Just do it now. Well, it's not the question that I mind, it's your attitude. I think you are a terrible reporter. It's the way you ask these questions. You start off with a man who's highly respected, asking him a horrible, insubordinate, and just a terrible question. And you could even ask that same exact question nicely. You're all psyched up. Somebody psychs you over at ABC. They're going to psych it. You're a terrible person and a terrible reporter.
As far as the Epstein files is, I have nothing to do with Jeffrey Epstein. I threw him out of my club many years ago because I thought he was a sick pervert. But I guess I turned out to be right. But you know who does have? Bill Clinton, Larry Summers, who ran Harvard, was with him every single night, every single weekend. They lived together. They went to his island many times. I never did. Andrew Weissman, I hear. All these guys were friends of his. You don't even talk about those people. You just keep going on the Epstein files. And what the Epstein is a Democrat hoax to try and get me not to be able to talk about the $21 trillion that I talked about today. It's a hoax. Now, I just got a little report, and I put it in my pocket, of all the money that he's given to Democrats. Schwarzen Wolken Himmel flattern, Wind bläst, meine Nase friert und voraus auf Rohre knattern nach. Da geht die Sonne unter, rot mit Gold, so muss das sein. Sie schaut die Straße runter, fällt mir mein Bekannter ein. Bravo! Quando è bello dopo il vento, allora traguardi, vedi molto caldo, sì, fuori, io non mi ho guardi è